to live in the spiritual world, everything is magnified millions and millions of times greater than in this material world. Жить в духовном мире все увеличивается во много раз. The soul develops a spiritual body. Душа развивает там духовное тело. Millions and millions of times more beautiful than any material body could ever be. И это тело духовное в миллионы раз красивее, чем какое-либо из материальных существующих тел. In the spiritual realm, the soul experiences the most amazing sights and tastes and sounds, millions and millions of times greater than any experience of sight and taste and sound in this material world. В духовном мире все звуки, вкусы, виды, какие там есть, которые можно лицезреть, они в миллионы раз превосходят по интенсивности и по красоте, чем те, которые доступны здесь. In this material world, if you have a beautiful body, no matter what you do, no matter how hard you work, gradually it will deteriorate and get old and wrinkled and diseased and eventually fall apart. В этом материальном мире, какое бы у вас красивое, прекрасное физическое тело ни было, и как бы вы ни работали над ним, постепенно оно будет разрушаться, оно будет стареть, покрываться морщинами, болеть и, наконец, увянет. Now imagine just the opposite in the spiritual world. Представьте себе, что в духовном мире все с точностью наоборот. God himself possesses infinite beauty. Господь сам обладает бесконечной красотой. Unlike material beauty, which gradually over time fades, the beauty of God, and this is really important, the beauty of God never fades. It keeps increasing. В отличие от материального тела, красота которого увядает, красота Господа, и это очень важно, красота Господа никогда не увядает, она наоборот усиливается. So one moment the soul is seeing God and is overwhelmed in love because he's so beautiful. И как только душа видит Господа перед собой, она переполнена любовью, потому что Господь так прекрасен. In the next moment, God's beauty has expanded. И уже в следующий момент эта же самая красота Господа возрастает. Now that soul sees the expanded beauty and feels even greater love and greater attraction to God. И эта душа, видя вот эту возросшую красоту Господа, чувствует еще большую любовь и радость. Man, this is going on forever, always forever increasing. И так продолжается вечно возрастающее. That's spiritual life. Вот такова духовная жизнь. That's the kingdom of God that is described in the Vedas. Так выглядит царство Бога, которое описано в Ведах. And everything is increasing in that way. The taste of the food, the sounds, the sights, abilities to dance and speak, everything keeps increasing unlimitedly without end. И все там возрастает безгранично. Все вкусы, звуки, пейзажи, виды, способность говорить и способность танцевать. That's why it is said that if a soul from this material realm ever goes back there, he will never return. He will, even though he has a choice to return, he would never give that up. Поэтому говорится, что если душа отсюда, с материального мира, возвращается в духовное царство, то она уже никогда не возвращается сюда обратно, даже если такой выбор ей будет дан. The human form of life gives the soul a chance
to end this cycle of birth and death, this cycle of reincarnation, and go back to the spiritual world. И человеческая форма жизни дает душе вот такую возможность, такой шанс покончить с этим циклом рождения и смерти, с этой реинкарнацией, вернуться обратно к Богу.